αρέσει στο Θεό. But St. Anthony kept pressing him. He said, that's a beautiful thing. To live like in such a manner is a beautiful thing. But there must be something more. And he kept pressing them and pressing them. Έτσι λένε το τελευταίο, όταν σηκωνόμαστε το πρωί και προσευχόμαστε στο Θεό, λέμε, Θεέ μου, υπάρχει στη γη κάποιος πιο αμαρτωλός από εμάς? And when they wake up, and they said, well, there's one more thing. When we get up in the morning, we ask God, God, is there anyone more sinful than us? Και το πίστευαν αυτό, δεν το λέγανε. But they said it with full conviction. They really thought they were the most sinful, and they were wondering if there was anyone more sinful than they. Και όταν άκουσε αυτό ο Μέγας Αντώνιος, λέει, αυτό μου είναι αρκετό, λέει, γι' αυτό τους είχε ανεβάσει η ταπείνωση βαθιά που είχαν πιο ψηλά και από αυτά. And he said that's it. It was their humility. He understood that their humility, the humbleness that they had, raised them up to far greater virtue than St. Anthony himself. Και πήρε το μάθημά του και πέρασε στο εισιτήριο και ωφελήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους που ήσαν έγανε μέσα στον κόσμο και ζούσαν μέσα στον κόσμο. Ο μεγάλος αυτός ασκητής. So this great ascetic who lived in the hermits and lived as a hermit was benefited for the rest of his life from that experience of a couple living in the world. Και να μην ξεχάσουμε ότι και μέσα στους 12 Αποστόλους ο πρώτος, ο κορυφαίος ήταν ο Απόστολος Πέτρος που είχε οικογένεια και είχε και πεθερά. We have to also call to mind that amongst the 12 disciples we have Peter, who was married, had a mother-in-law, had children, and yet was considered the chief of the apostles. Είχαν στο Σινά πριν από χρόνια μια ομάδα Ελλήνων προσκυνητών. Years ago, a group of pilgrims, Greek pilgrims from Greece, came to the monastery. Και μια προσκυνήτρια γυναίκα από το γκρουπ αυτό πήγε πάνω στην κορυφή του μοναστήριου και μετά κατεβαίνοντας προς το μοναστήρι, δεν είδε στο μοναστήρι, πήρε άλλο δρόμο απέναντι και την έχασαν οι άνθρωποι εκεί τους. One of the pilgrims was a lady, and she decided to climb the peak, which is climbing to the top of the mountain of Sinai. And she got lost on the way down, took another path, and so the other pilgrims were wondering where she was. Λοιπόν, αυτή ήταν το πρόγραμμά τους να φύγουν μετά για τα αεροσόλια. Και μας είπαν εμάς, προσπαθήστε να τη βρείτε αυτή τη γυναίκα, εμείς φεύγουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε. Και εμείς οργανώσαμε εκεί οι δύο ομάδες, η μία ομάδα με αμάξι πήγε από κύκλο, στο σημείο που νομίζαμε ότι θα είχε καταλήξει αυτή η γυναίκα, και η μια ομάδα άλλη με τα πόδια μέσα στη χαράδα, μήπως την βρούμε κάπου εκεί πέρα στη χαράδα μας. But the pilgrims had a tight program, and they had to leave. They were on their way to Jerusalem, and so they told the monks, "Listen, we can't wait for her. You go out and find her." And then I guess they were going to pick her up later. So the monks got a search party ready. One of them was with cars, with vehicles, and they went up searching where they thought she might have got lost. Another one went into the haradas, which is like the gullies, on foot to look for her there. Και εμείς ρωτούσαμε τους Βεδονίους εκεί πέρα μήπως την είδανε, όπου ξέραμε που είχαν άνθρωποι, ένα παιδί, και μας είπαν ναι, πέρασε μια γυναίκα από εδώ πέρα, δεν ήξερα αυτή αραβικά, δεν είναι γυναίκες, είπαν την καλέσαν να της δώσουν νερό, αυτόν. Αυτή μόνη της πάτησε μέσα στη χαρά, στο άδει που λένε. So the monks asked the Bedouins who are around the monastery if they saw the woman, and the Bedouins said, indeed we saw this woman, and they couldn't communicate with her because she was Greek and they spoke Arabic, but they gave her some water and they saw her just continue up, I guess down the valley. Και τελικά βρήκαμε ένα Βεδοίνο, ο οποίος μας είπε, ελάτε να σας πάω, εγώ ξέρω που τη βρήκα, εγώ ξέρω που είναι. One of the Bedouins came afterwards and said, you know, I have a good idea where she is, come follow me. Και μας πήγε εκεί, αυτή είχε πάει μέσα εκεί πέρα στη γράδα που περπατούσε και μετά δεν είχε και νερό, δίψασε και νόμιζε θα άφησε και νερό, άφησε τη γράδα και πήγε στα βουνά εκεί πέρα. Να βρει νερό, μπορούσε να βρει νερό εύκολα εκεί πέρα, αφού είναι έρημος. So following down in the valley in the gully,
she ran out of water and left the canteen and headed for what she thought was the hills, where she would hopefully would find some water. Και αυτός έχασε την καμήλα του και προσπαθώντας να βρει την καμήλα πήγε εκεί πέρα στα βουνά και η γριούλα αυτή η γυναίκα είχε πάει σε μια σπηλιά εκεί πέρα και καθότανε και περίμενε την αναδεγωγή. One of the Bedouins had lost his camel, I believe. He lost his camel. Anyway, went searching for his camel, ended up crossing paths with a woman and saw her in a cave, and she was praying inside one of the caves. Αυτή όμως, όταν δεν ήξερε η γυναίκα αραβικά, της είπε ο άνθρωπος μιλούσε αραβικά να τη βοηθήσει, αυτή του λέει φύγε από εδώ, του λέει. Τον ίδιο. When the Bedouin approached her and asked her if she needed any help, she shooed him away, told him just go away, I'm fine, go away. Πήγαμε και εμείς λοιπόν με το παιδέρι μου γιατί βρήκαμε μέσα και τη σπηλιά, τη Σταματίνα, την οικιά Σταματίνα. So the monks finally caught up with her when the Bedouin showed him where the cave was, and found Mrs. Stamatina was her name. Και της λένε, τι κάνεις εδώ, σήκω επάνω να πάμε στο μοναστήρι. What are you doing? The monk says, what are you doing here? Come on, let's go back to the monastery. Και μας λέει, ποιοι είσαστε εσείς, πήγετε από εδώ πέρα και πάμε να ζητήσω. And the woman said, who are you? You go away. Leave me alone. Και εμείς ψάλαμε τα πολιτήρια της Αγίας Γραφής. Είμαστε το μοναστήρι άνθρωποι του Θεού είμαστε. Και ψάλαμε τα πολιτήρια και ούτε τότε της Αγίας Κατέρινης στην Πανέφημο νύφη, αλλά ούτε και τότε πίστηκε να σηκωθεί να μας ακολουθήσει. Δεν σας πίστεψε το ποιος είσαστε. Ναι. Δεν ήξερα ότι εσείς είστε μοναχοί του μοναστήριου. Ναι, δεν ήξερε η γυναίκα. Είχε το μυαλό της, είχε λέει η κυρία Σταματίνα κάτι είχε πάθει, δεν ξέρω με το μυαλό. I'm sorry, Mrs. Stamatina, maybe from the heat something, but her mind was maybe thinking clearly, and she didn't believe the monks who were they said they were, and so she chased them away also to leave her alone. Στο τέλος καταλάβαμε ότι με το καλό δεν έπαιρνε και χρησιμοποίησε και εμείς τις αγριέψαμε. Και της λέμε, άκουσα να δεις, αρκετά μας πέδεψες, τώρα θα σηκωθείς επάνω για να σε πάρουμε στα χέρια και θα σε πάμε σηκωτείς τώρα. I forgot to mention that the monks, in order to convince her that they were who they were, they sang the Troparion for St Catherine, some of the hymns of the church, etc. But whatever she had, whatever state of mind she was in, she was not convinced that they were the monks. So finally the monks had to lift her up and carry her back to the monastery. Λοιπόν, στο τέλος φοβήθηκε και σηκώθηκε και άρχισε να μας ακολουθούσε. Είχε έρθει και το αμάξι από την άλλη πλευρά, κάπως κοντά, και την πήγαμε, τη βάλαμε στο αμάξι μέσα και τη φέραμε στο μοναστήρι. So finally they were able to get her into a car. She finally followed the monks and got into a car and they took her back to the monastery. Στο δρόμο λοιπόν που τη φέραμε με το αμάξι, εμείς αρχίσαμε να της μιλάμε. Και να της λέμε, τι καλό έχεις κάνει στη ζωή σου και σε βρήκαμε. Γιατί εδώ πέρα, να βρεθείς εδώ πέρα έτσι και να έρθει ο Πεδρίνος να βρει την καμήλα του και να σε βρει εσένα, να μας το πει εμάς και εμείς να έρθουμε να σε βρούμε, αυτό είναι θαύμα. Ο Θεός και η Αγία Κατερίνη. The monks asked the lady, Mrs. Stamatina, what did you do good in your life? You must have done something. The very fact that we found you out here in the desert and the Bedouin just happened to come across you in that small cave it was very remote is a miracle. It's a miracle that we found you out here. Και άρχισε η γυναίκα τότε όταν κατάλαβε αυτά να ηρεμήσει, να αρχίσει τον εαυτό της στα μυαλά της και να μας πει το εξής, ότι εγώ έζησα με 2 πεθερές μαζί. The lady finally got her mind back and she explained to the monks, the thing I did in my life is I lived with I had to live with 2 mother-in-laws. Και λέει, και η πρώτη πεθερά μου λέει, ήταν καλύτερη από μένα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Says the first mother-in-law I had was better than I was. Και η δεύτερη λέει, καλύτερη από μένα. And the second one was better than I was also.
Και είμαι ευχαριστημένη, λέω εξ του Θεού, που τις υπηρέτησα μέχρι τέλος αυτές τις γυναίκες. Και όταν ακούσαμε εμείς αυτό, εμείς ξέραμε ότι είναι κατόρθωμα να ζήσει κανένα με μία πεθαρά μαζί ειρηνικά, όχι με δυο και με δυο πεθαρά. Λέμε αυτό είναι το θαύμα που έκανε εδώ, διότι είχε προσφέρει αυτή τη μεγάλη θυσία και θεωρούσε, έζησε καλά με τις πεθαρές της περιπτήρες και ειρηνικά και τις θεωρούσε καλύτερες από τον εαυτό της. Αυτό είναι το θαύμα. She explained that she took care of both her mother-in-laws, one and then the second one, she took care of them all their life until their end. And she always considered them as better than herself. And the monk said, aha, that's it. It's enough for a woman, for a person to have to put up with one mother-in-law, but two, and to take care of them until the end of their life, and to consider them in humility as better than themselves. He said that is the miracle and the great thing. That's why God revealed to us where she could be found and helped us to bring her back. Και ήταν από τη Λάρισα τα πράγματα. Μετά κατάλαβε ότι δεν πήγαμε στο μοναστήρι. Ευχαρίστησε πολύ θερμά, κατάλαβε το που είχε βρεθεί και τι είχε κάνει. Και έφυγε η γυναίκα. Και μας άφησε εμάς όμως αυτό το μεγάλο δίδαγμα, ότι την υπομονή, και ήταν δώρο του Θεού αυτό που την βρήκαμε έτσι με αυτές τις συνθήκες, ήταν για το καλό που είχε κάνει, που είχε υπομείνει και έζησε με τις δυο αυτές τις πεθερές που κατά τη γνώμη της ήταν και οι δυο καλύτερες από αυτήν. Ήταν δώρο του Θεού. When she came back to herself completely and got her mind back, she was very happy. She was from Larissa in Greece, and she was so thankful to be back at the monastery. And yet the monks were also so thankful to have been taught a lesson, such a lesson, from a woman who again showed humility and had lived in patience with two mother-in-laws and taken care of them, and they felt that they received a tremendous benefit from that whole experience. Γιατί σήμερα πολλές φορές γίνονται μέσα στα σπίτια ολόκληροι καυγάδες, ομηρικοί καυγάδες, λέγαμε, γύρω από το ότι το ένα μέρος από το αντρόγυνο έχει την πεθερά του ή τον πεθερό του και το βοηθοποιείται. And he says it's very common in today, in many households, for there to be problems, for there to be